alguna vez has notado si algunos vecindarios se sienten demasiado silenciosos, como si el silencio te estuviera observando de vuelta. Esa era Mikhail, un pequeño calle en sin salida en Denver, don lo ms ruidoso. La mera de las noches era un aspersor, encendidos y apagando, como un reloj nervioso, hasta que comenzaron las caminatas. La primera vez que lo vi eran las 3:07 de la madrugada. Lo es porque revis mi teléfono después de que el sonido me despertara. Pasos lentos sobre la grava, de un lado a otro. Circulo tras circulo, como alguien atrapado dentro de un pensamiento del que no puede escapar. Al principio pensé que era un coyote. Luego vi la silueta pasar bajo la luz del poste. Un hombre mayor, hombros delgados, encorvado, moviendo en bucles lentos y cuidadosos alrededor del calle se detienen en cada entrada de las casas, solo lo suficiente para que el esmago se me apretara, y luego seguí. Mi esposo Mark dormí durante todo eso, siempre lo hack. Yo me quedé acostada, escuchando, contando los pasos, sintiendo esa extra presión en detrás de los ojos, como cuando sabes que algo es mal pero tu mente se niega a poner el nombre. La noche siguiente volví, a la misma hora, los mismos círculos, la misma pasa frente a cada casa, y cuando llegué a la nuestra, se detuvo tiempo, por la cortina solo un poco para mirar, su rostro se veía pálido bajo la luz, los ojos desenfocados, la boca ligeramente abierta, parece perdido, confundido, como si no supiera de dónde estaba. A la mañana siguiente se lo menciona a Mark mientras serve a café. Se ríe, dijo, es Harold. Pobrecito tiene algo como demencia nocturna o algo as. Se confunde por las noches. Es inofensivo. Inofensivo. Esa palabra se me queda torda en el pecho. Si alguna vez alguien ha minimizado tu miedo es, como si estuvieras exagerando, como si fueras tonta por notar patrones, entonces sabes exactamente esa sensación, esa rabia silenciosa mezclada con duda, es sentimiento que te hace cuestionar tus propios instintos. Si eres te ahora mismo escuchando esto, quédate conmigo, porque esta historia es para cualquiera a quien la dijeron, que no pasaba nada, cuando todo estaba mal. Antes de seguir déjame decir esto. Si crees en el karma, si crees que los monstruos tarde o temprano tropezan con sus propias mentiras, entonces dale like a video, suscribete, porque lo que pas después todav a se siente irreal incluso para Mark y yo vamos siete aos casados, desde fuera para que hemos lidos, buenos trabajos, sin hijos todav cenas con amigos, fotos de vacaciones, y el tipo de pareja que la gente celebra y de metas, pero algo ha cambiado. Al principio fue sutil, Mark legaba tarde, los viajes de trabajo aparecen con frecuencia, su teléfono nunca se separaba de él, y cuando lo tocaba, sentía que estaba en otro lugar, como si su cuerpo estuviera pero su atención ya se hubiera ido. Me dije que era trabajo, crisis de mediana edad,
qualquer excusa que protegira la versi en de mi vida que ten amido de perder, mientras tanto las caminatas nocturnas continuaban, siempre a las 3 de la mañana, siempre el mismo Peter N. Y siempre esa larga pasa frente a nuestra casa, una noche finalmente sal, me puse una bata y camin hasta el porche, y el aire estaba faro y cortante, de esas que te despiertan el instante. Harold estaba parado al borde de nuestra entrada, balanceándose ligeramente, murmurando para es mismo, la dije, oiga es bien, mi voz sonem es fuerte de lo que ocurre. El levant la mirada lentamente, sus ojos nublados, y de repente, claramente enfocados, demasiado enfocados, sonríe, solo por un segundo, y luego desaparece. Oh, disculpe señorita, dijo, a veces me desoriento, son ensayado, como una frase repetida demasiadas veces. La ofrece a compararlo a su casa, el neg con la mano, dijo que su casa estaba justo a cielo vagamente detrás de él, mientras se alejaba arrastrando los pies, mir hacia atrás. No a un lado de mi casa, don el garage permanece oscuro y silencioso, esa noche casi no dorm. Una semana después not otra cosa, Mark hab empezado a cerrar con lave el congelador del garage. Lo usamos para carne, compras grandes, nada especial. Cuando le pregunto por qué, se encoge de hombros, dijo, mapaches, dijo, chicos del vecindario, no tenemos mapaches. Y los niños del vecindario no pasaban de los días aus. Después de eso el congelador comienza a sonar más fuerte, un zumbido profundo y constante, como si estuviera trabajando de ms. Entonces empezaron a aparecer las mujeres, no durante el día, no cuando los vecinos pueden ver, tarde. Después de la medianoche, autos que no reconocen entrando en silencio a nuestra entrada, luces apagadas, motores apagados rápido. Yo observaba desde la ventana del dormitorio, y el coraz enlatiendo con fuerza, mientras Mark sale a recibirles, siempre el mismo ritual, una mirada arpida alrededor. Una mano guindolas hacia adentro por el garage, lo enfrente, no lo neg, ni siquiera lo intent. Dijo que yo estaba distante, dijo que ten a necesidades, dijo que solo era diversi en, sin compromisos, sin sentimientos, le ped que se fuera, se ri, a dndira, dijo, esta también es mi casa. Es fue el momento en que algo dentro de se creado, como una puerta ser en dos, dej de discutir, dej de lorar, dej de hacer preguntas, empec a observar. Las caminatas de Harold se volvieron más claras entonces, me di cuenta de que no estaba deambulando, estaba mapeando. Cada noche ajustaba su recorrido. Pausas ms cortas, pausas ms largas, siempre terminando con la mirada puesta en nuestro garage. Una noche lo seguí, manteniendo distancia, y el coraz en la garganta. Se detuvo detrás del cobertizo al final del calle en un lugar al que nadie iba, se agac, levant una tabla suelta. No vi lo que hab a debajo, pero escuch el sonido, metal contra metal, la tapa de un congelador abriéndose, fue cuando la verdad encaj, no de golpe, pero lo suficiente como para que me falaran las piernas,
Harold no estaba confundido, estaba recolectando pruebas. Y mi esposo, mi encantador y exitoso esposo, no solo estaba en un dome, estaba casando. Volva entrar a la casa, cerrar la puerta con llave. Y me sent en el piso de la cocina temblando. Si esta historia ya te puso la piel de gallina, bien, porque miedo, es instinto grandot, eso fue lo que me salve. Y en la próxima part, te contar si mo convertis miedo en un plan tan preciso, tan paciente, que cuando Mark finalmente hizo su movimiento, camin directo hacia una jola, que ni siquiera sabe a que existe a después de esa noche de ser esposa, me convert en testigo. Me move a por la casa como un fantasma, sonriendo cuando era necesario, asintiendo cuando Mark hablaba de trabajo, de vuelos, de clientes, memoric sus mentiras como algunas personas memorizan oraciones. Cada mentira tiene un ritmo, una pausa, un detalle extra que odd a para sonar convincente, dej que pensara que estaba rota, derrotada, demasiado cansada para pelear. Los hombres como Mark se vuelven descuidados cuando creen que ya ganaron. Empec a documentarlo todo. Horarios, placas de autos, y el minuto exacto en que Harold comenzaba sus caminatas, effing a no verlo observe dom de vuelta, des su ventana, des la esquina de la calle, siempre con esa misma paciencia tranquila. Una noche desliz una nota por debajo de mi puerta, tres palabras, y el congelador del garage lleno, sin nombre, sin explicación. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme. A few cuando supe que no estaba sola. Durante las semanas siguientes Harold y yo nos comunicamos sin hablar. Un gesto con la cabeza, una mirada, una luz que se encende y se apagaba. No era un justiciero, era un sobreviviente. Aus atr es su hija hab a desaparecido. La palic a dijo que se hab escapado. El sab a que no era as. Y cuando Mark se mud el vecindario. Cuando comenzaron las noches largas. Cuando leg el congelador. Harold reconoce el pater en. Los depredadores no cambian. Se trasladan. La palic a tampoco la cree él. Un anciano conter as. Un padre en duelo persiguiendo sombras, as que observe, y esper, igual que yo, y el punto de quiber leg un juves. Mark anunci un viaje de trabajo, Chicago, tres noches, empec poco, demasiado poco, yo sonra, lo bis en la magilla, la dije que me trayera algo bonito, en cuanto su auto desaparece, fui al garage, aber el congelador con la lave de repuesto que hab acopiado semanas antes, dentro hab a bolsas saladas, cuidadosamente etiquetadas, fecas, nombres, medidas, no grit, no lor, y el shock es silencioso, se siente como caer bajo el agua, lam a Harold, y el plan se arm arpido, no apresurado, sino inevitable, la daremos a Mark lo que ocurre, otra mujer, otra noche, otra oportunidad, cree un perfil falso, fotos de una mujer que no existe, una personalidad que a Mark le gustará, curiosa, fácil, impresionada por él, que en la trampa en cuestión de horas, programamos el encuentro para el sábado. Mientras el supuestamente estaba en Chicago, reserve una habitación en de hotel, instalsi maras, ocultas, legales,
transmitiendo en vivo a una nube segura, Harold se encarga del resto, y el espado por la noche marca la leve a casa, sonriendo, relajado, sin sospechar nada. En el momento en que abrí la puerta del garage, todo cambia. Las cimarras lo captaron todo, su rostro, la realización, y el pánico. Harold sale de las sombras, calmado, firme. La mujer desaparece, un suelo. Se fue antes de que Mark entendiera. La polic aleg en minutos. La mata anima, con las pruebas ya cargadas. Registraron el garage. Luego el cobertizo. Lo encontraron todo. Múltiples restos. Aus acumulados. Vidas reducidas a bolsas de evidencia. Mark intent hablar. Intent lorer. Intent culparme. Pero los monstruos no reciben compasión. Reciben celdas. Al final Harold estuvo a mi lado mientras se lo levaban. En silencio. Las lágrimas corren dol por el rostro. La justicia no ruge. Avisa simplemente encaja en su lugar. Ahora todas las noches a las 3 de la mañana. Harold sigue caminando. Pero esta vez, él saluda. Y yo le devuelvo el saludo cuando los patrulleros finalmente se fueron. Cuando las luces dejaron de parpadear. Cuando la calle volví a fingir que nunca había visto nada. Y el silencio se sentía más pesado que antes. Me quedé pie sola en la entrada de la casa. La puerta del garage abierta, vac ahora, despojada de todo, como si la casa misma estuviera exhalando. Después de haber contenido la respiración durante hours, la gente cree que en el momento en que atrapan el malo, todo vuelve a su lugar, como si la justicia fuera un bot en de reinicio. No lo es. Se parece es a despertar después de una serie es viva, pero todo dual de formas que no esperabas. Los detectives regresaron una y otra vez. Declarations, aclarations, el niz de tiempo, con la historia tantas veces, que empezó a sonar como si la hubiera pasado a otra persona. Y el rostro de Mark aparece en las noticias. Los vecinos se quedaron parados en sus jardines susurrando. Algunos evitaban mi mirada, otros me observaban demasiado, como si intentaran ver el monstruo a través de y zapardoli de lo que imaginan, porque incluso cuando haces todo bien, incluso cuando sobrevives, la gente en queer saber que no vist, que seals ignorast, porque no lo detabas antes, como si los depredadores enviaran invitaciones. Mi mud en menos de una semana, no puedo dormir no cure cada rink en ten un eco, y el congelador ya no estaba, y el garage estaba vac pero mi cuerpo lo recordaba, y el zumbido, y el faro, y el peso de saber. Harold testifica en silencio, con claridad. No dramatiz nada, no levant la voz, simplemente dijo la verdad, toda la verdad. Y que no necesita adornos. Cuando le mostraron las pruebas del cobertizo, ser los ojos, dijo gracias, y no pide nada más. Hizo yes el duelo, no grita, se asienta. Mark nunca me mira en el tribunal, ni una sola vez. Los cobards evitan los espejos, except un acuerdo. Cadena perpetua sin libertad condicional, sin discurso final, sin tilmas palabras, simplemente desaparece. Y el día en que fue oficial, esperaba sentir alivio, alegre, algo fuerte.
en cambio me siento cansada hasta los huesos, como si hubiera cargado un peso durante tanto tiempo, que ya no sabe a qué hacer sin él, la noche en no leg de golpe, leg en pedazos, dormir toda la noche. La primera vez que re sin forzarlo, la primera vez que camin por el pasillo de congelados, y no dej de respirar. Algunas noches todavía me despierto a las 3 de la mañana. Los viejos hbitos son difíciles de morir, pero ahora cuando miro hacia afuera, veo a Harold, todavía caminando, todavía dando vueltas, ya no buscando, sino vigilando. A veces no decimos nada, solo un saludo con la mano, un gesto de cabeza. Dos personas que vieron la verdad, y no apartaron la mirada. Si es escuchando esto, y algo en tu vida se siente raro. Si alguien sigue diciendo que te lo es imaginando, confía. Tus instintos no son paranoia, son reconocimiento de patrones. Y si esta historia te golpe en el pecho, si se te queda dentro, deja un comentario, comptela, porque historias como esta importan, nos recuerdan que los monstruos no siempre parecen monstruos, y que sobrevivir no es ruidoso. A veces es simplemente mantenerse despierta, y el tiempo suficiente para ver la verdad, y devolver el saludo, cuando la noche finalmente te suelta. La gente siempre pregunta a qué se siente la venganza, como si fuera una descarga, como fuegos artificiales, como aplausos, no lo es. La venganza real no grita, exhala, y es el momento en que tu cuerpo por fin entiende que el peligro termina, y el momento en que puedes relajar la mandíbula, bajar los hombros, y dormir sin estar escuchando pasos. La justicia no se trata de ver alguien sufrir, se trata de impedir que el sufrimiento continúe. Mark no pierde su libertad por rabia, la pierde porque los patrones no mienten, porque las pruebas no olvidan, porque dos personas se negaron a cuidarse en silencio. Y esa es la parte en la que quiero que te cuides. Muchas personas viven junto al peligro, duermen a su lado, lo aman, lo defienden. Porque admitir la verdad se siente es aterrador que ignorarla. Si alguna vez sentiste esa tensión, zumbido bajo y constante en el pecho, esa voz que te dice que algo no es bien, esta es tu seal, escucha, no la debes tu silencio a nadie, no la debes a nadie desconfiar de ti misma. Sobrevivir no es dramático, es estratégico, es paciencia, observación, y saber si endo moverte, si esta historia te mantuvo escuchando, si tu coras en se acelerar, si te descubres conteniendo la respiración, entonces ya entiendes por qué historias como esta importan. Es que hazme un favor, dale no por sino por cada persona que necesita escuchar que no es loca, suscribite, porque estas historias no son solo entretenimiento, son advertencias, son lecciones, son prueba de que la justicia todavía puede suceder. Y deja un comentario, si natem. Si el momento en que supiste que algo estaba mal, que haber es hecho ti, haber es confiado en tus instintos, leo cada comentario, y también emails de personas que necesitan leer el tuyo. La noche sigue siendo silenciosa en calles en sin salida de Denver, pero ahora es un silencio distinto.
No alquis con secretos, sino el que significa que el peligro ya no est. Y cada noche a las 3 de la mañana, cuando Harold camina, yo saludo, porque hay personas que no dejan de vigilar, para que otros finalmente puedan dormir. Si sigues ac, gracias, y recuerda, si el silencio se siente mal, probablemente lo est.